JJ Redick postgame. JJ, just for this game specifically, that fourth quarter did seem to kind of go as previous ones had. How did you see that happen, and what were you trying to get going offensively in the fourth? We executed great in the fourth quarter. Missed shots at the rim, missed a bunch of threes, shot 12 for 52 for the series in the fourth quarter from three. On top of that, you lose 2 games in Minnesota, minus 12 in scoring opportunities, minus 13, and then you lose by 20 tonight. Just too many turnovers, too many offensive rebounds, and I think given the struggles scoring the ball, particularly early in the series, there's a trade-off. There's always a trade-off. You could say, "Oh, play a center." We couldn't score, so there's a trade-off to everything with this. But we obviously put ourselves in a position to be in the game 3 times in the fourth quarter, and just came up short every time. But again, the offensive part of it tonight in particular was we missed wide open threes. We missed a couple shots at the rim. We got good looks. No, go ahead, Mike, if you have a follow-up. No, go ahead. JJ, kind of going into the series, I think one of the thoughts was that because you guys had LeBron and Luka in close games, particularly on the stretch, like these are 2 of the best closers of all time. Did you see signs that their chemistry maybe in the fire wasn't where it needed to be in terms of, kind of one guy going, one guy not going? Were they together enough? Or was it kind of what you'd expect considering this team changed in mid-February, or early February, sorry? Yeah, we played 13 games with our playoff rotation in the regular season. Bron and Luka obviously played more than that together, but these things take time. Luka just went through it in Dallas with Kyrie, and doesn't happen overnight. We obviously wished that I wouldn't call it chemistry because they have chemistry, but that part of it we could figure out better, and we were, I guess, in a better place and more comfortable with that in the fourth quarters of playoff games. But that partnership and that relationship is more than solid. What was your message to the team after the game tonight? I think there's always a mix of disappointment and gratitude, but certainly disappointed, and not something that I ever envisioned with this team, having to go in and talk to them after losing the first round, but give Minnesota a lot of credit. They're a really good basketball team, and I think our guys played hard enough and did all the right things. We tried to make it work with what we had and came up a little short. JJ, how's Luka's back doing, and what did you see from him in terms of trying to just gut it out in the second half? I assume it's tight. I don't know. I know he could play. Obviously, he had some. What was the thinking there, and what do you think he gave you after not playing like 3 months? Yeah, just played 3 minutes in the first half and whatever 3 minutes in the second half. We knew it was going to be spot minutes. He obviously had a very tight minute restriction, but just positional size. He's also just an incredibly intelligent player. I thought it's similar to Doe, where the things that he does at a high level don't always show up in a box score. But obviously would have loved if you'd made that corner three, but wasn't the only one that missed corner threes in the fourth quarter.
Missed the first, I think, maybe 1 or 2 questions, so sorry if this were asked. But Rudy, he was getting the offense on the offensive glass throughout the series, but tonight it seemed like he was able to convert more of his shots near the rim. What were you seeing that I guess led to that, his more success on He's the really inside? big. I mean, he's really big. You know, it's one thing if he's the only one down there, and it's another thing if there's multiple crashers. And you know, they all have the license to crash. McDaniels, DiVincenzo in particular, Randall as well. But McDaniels and DiVincenzo are crashing nearly every shot, so you have to account for them. Plus, Gobert's just bigger than everyone. Hey JJ, obviously emotions are raw right now, but third seed finish obviously didn't end the way you wanted it to. But on a personal level, how would you evaluate your first season as head coach of this team? You know, I'll use my own thoughts to evaluate myself, and I'll use what my players say and what my coaching staff says to evaluate. But you know, I know I can be better, and I know I will get better. I don't necessarily take any satisfaction from how the year went. That's not to say I'm not proud of what the group was able to do and how we were able to figure things out on the fly and put ourselves in a position to have home court in the first round. But there's always ways to get better, and I can get a lot better. Not shooting well in this game, but did you like that the shots that you were generating? Yeah, I love the shots. I mean, my God, like I thought we got a ton of wide open looks. I mean, I think our guys were just tight a little bit, to be honest. They were trying to will the ball in at one point. You know, I thought Ant didn't see it go in, so he was kind of hell bent on making one go in, and but he did a good job of mixing in just enough drives for us. But I thought for the most part, every other three-pointer that we generated was pretty much wide open. I mean, if we make those guys, early in the game, then maybe we have a better lead at halftime. But you always want to keep shooting when you're open, but given just how cold you were in the second half, was there a message from you or the team like, hey, we're having success finding Rudy getting to the rim, let's focus on that aspect, or was it just run the offense as is? You know, anyone who knows anything about shooting knows that what happened on the last shot has zero to do with what's going to happen on the next shot. We did say that there were opportunities to drive and multiple drive these guys, but no, we stay confident in our shot if they're good open shots in the flow. So. Chris, I know it's not the end goal for you, but the franchise has now reached the second round, 2 consecutive seasons. That's never happened before. What can you say about the way you and your staff have been able to establish success with this franchise, and what do you think it means to the fan base to see success maintained like they've never seen it before, perhaps? Well, certainly very proud of the accomplishment that we've had in the last 2 years and in our entire time here. I have the most outstanding staff, like super intelligent. I mean, Xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt dán. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt dán đây là que kem nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt dán. Ôi đâu có cái bạn đâu anh em ơi. Nó vui đấy, bảo không kết bạn, còn có làm không kết bạn mà. Không được khỏe, ăn được gấu rồi. Đó không làm hại nữa. Làm lần như thế nổi như vậy. Khó nhạc rô thì sao? Câu khó nhạc rô này. Có cây sạc iPhone đúng không? Như nó một cái sạc kia nhưng mà sạc ở đây thì là tiếng đồng hồ. Ran. Gọi điện được sạc. Nó giống như một con quái và
tê rồi. Nhưng mà ghế này có hai chỗ là tê lại là xe bẻ mẹ này. Đi. Đặt luôn này nó đây gì. Trội. Nhưng mà sạc của hắn ta lâu lắm. Sạc cái gì? Điện thoại đang bị bựa nhưng mà thấy không lâu. Trội là đây. Lại. Chỗ là tê. Chỗ là tê là thì đây dậy là gì là giờ gì đi? Dậy đấy, dậy. Dậy. Nhưng mà cứ gọi là dậy sớm thì đi đâu đi. 6 giờ anh gọi nhóm nhá, bây giờ dậy được không? Dậy đi học. Cả công. Cứ gọi đi. Nhưng mà ta phải không thức đêm xem TikTok, không Facebook gì cơ. Nó lại giống đấy, còn video này thì đây là cái thức long. Thử không này nhé. Thế anh bảo kiếm người yêu đi để đi chơi đấy, kiếm đi. Chị ở đây có rồi đấy, trên Messenger đang rất ngày có rồi đấy. Thanh niên tự tin này, đúng không? Thanh niên tự tin. Đấy. Bánh mì răng. Nó giống cái gì quả mà nó giống như một con quẩy mình đi làm một mày chúng mày chơi cái trai của mày lại gọi chúng mày chúng ông bà chị chị chó gì đấy rồi anh mẹ đi thế là anh mẹ về cái gì ta nói chuyện với nó thì nó có ta sẽ bảo thằng em anh nữa mà nó bị vấn đề em anh là mày em ruột anh ruột là không phải rồi ruột rất bảo không phải rồi ta cứ bảo gì cái này đúng là hai anh gọi đến vơ chắc nói chuyện với nhau là dưới chắc mọi người hôm nay mình sẽ các bạn làm màu cái tiêu đề là bông hoa đây là rất là bạn sẽ gọi để em selfie nha các anh 4 năm gì đó không là quy đâu trời ơi yêu trời ơi đúng rồi đây cái nhà ở đâu thì cái này gì anh nhà đâu đấy đi nghe câu đấy là biết không cứ đi ra đi nó ra mà nó ra trời ta không biết gọi là tả không biết phải để đấy đi ra bài đó là anh nhà đâu thì mì rang tao lên ngủ riêng rồi đây này trỗi dậy không dùng vào không dùng kem chống nắng nữa nó phát nghe cái trong đây mình sẽ gọi nhân vật trong này là ông chủ quán hôm qua này ta có nghe anh nhà ở đâu thế lạc luôn hôm qua ta có ta về ta chửi nó thôi ta bảo đang đâu thì đang bên ai cũng biết là đi làm suốt ngày chửi rồi cái nào ai chả biết rồi mà cứ phải như thế nhỉ đây không thích rồi chia chân tôi nói thật với bà đấy nghe đấy cái bạn lúc đấy nhé bây giờ này tôi nói thật với ông nhé bây giờ nhé không chịu chia chân cái này nữa 50-50 không cái đoạn lúc gọi Long vào đấy là vãn rồi là gọi với nhau được gần 1 tiếng rồi nó vãn rồi cái này 1 tiếng cái này 1 tiếng rồi nhưng mà người ta có tiếng nhưng người ta cắt ấy nhỉ 1 tiếng hay tiếng thế là trời ơi
lúc bạn kiểu mọi hôm gọi á, là đang toàn để nó toàn kiểu nó gọi vào máy tính, nó không có bật cam á, toàn ta bật cam, mà hôm qua là cái đoạn đầu á, nó bật cam chưa, nó bắt ta bật cam về để nó xem cái mặt ta là gì, rồi thì nhắn tin cái thái độ nữa, ta nhắn tin cái lúc đấy nó thái độ nó khác, không biết mà nản luôn. Nhưng mà liên hệ được nghe rồi. Rồi đừng hỏi dùng lắm. Với những ngày rồi. Có người nó còn sâu như cho cái 15 ngày kia. Trời ơi, có đặt hồ. Nhớ? Năm. Có sao Nam Hồ á? Ừ. Ôi này nghe. Ông sinh nhật rồi bao nhiêu mà có phải là yêu lâu đâu. Ông không sinh nhật là hôm nào? Hôm 20 tháng 4. Hôm nào đấy? Thế hôm nay là ông thứ mấy thứ 6? Nam Hồ. Hôm qua đâu? Hôm qua. 20 tháng 4. Tạm nhỉ, Nam Hồ. Chó xin hỗ chó. Hi hi cười.